오늘은 떡볶이의 영양 성분 및 건강 효과에 대하여 자세히 알려드리겠습니다. 떡볶이는 한국인이 즐겨 먹는 대표적인 길거리 음식으로 매콤달콤한 맛으로 인기가 많지만 영양 성분 측면에서는 다음과 같은 특징과 건강 효과를 가지고 있습니다. 영양 성분. 떡볶이의 주재료는 떡이며 떡은 탄수화물 함량이 높고 단백질, 지방, 비타민, 무기질 등의 함량은 낮은 편입니다. 떡볶이 1인분 200g의 일반적인 영양 성분은 다음과 같습니다. 칼로리 295kcal, 탄수화물 56.2g, 단백질 7.3g, 지방 4.7g. 장점. 탄수화물. 에너지 공급원인 탄수화물을 섭취할 수 있습니다. 식이섬유. 일부 떡볶이에는 식이섬유가 포함되어 있어 피부 미용에 도움이 될 수 있다고 합니다. 단점. 고열량, 고탄수화물. 칼로리와 탄수화물 함량이 높아 과다 섭취 시 체중 증가의 원인이 될 수 있습니다. 고나트륨. 나트륨 함량이 매우 높아 나트륨 섭취를 줄여야 하는 경우 섭취에 주의해야 합니다. 떡볶이 세트 메뉴의 나트륨 함량은 일일 목표 섭취량의 2배를 훌쩍 넘는 수준이라고 합니다. 영양 불균형. 탄수화물에 비해 단백질, 지방, 비타민, 무기질 등의 영양소 함량이 낮아 영양 불균형을 초래할 수 있습니다. 떡볶이 함께 오뎅을 같이 먹으면. 떡볶이를 오뎅과 함께 먹으면 맛은 더욱 풍부해지고 즐거움도 더해지지만 영양 성분 측면에서는 다음과 같은 변화와 건강 효과를 고려할 수 있습니다. 오뎅의 영양 성분. 오뎅은 생선살을 갈아 만든 어묵으로 떡볶이에 부족한 영양소를 보충해 줄 수 있습니다. 오뎅 100g의 일반적인 영양 성분은 다음과 같습니다. 칼로리 145kcal, 탄수화물 13.1g, 단백질 12.4g, 지방 5.8g. 떡볶이와 오뎅을 함께 먹을 때의 변화. 단백질 함량 증가. 오뎅은 떡에 비해 단백질 함량이 높아 떡볶이와 함께 섭취하면 단백질 섭취량을 늘릴 수 있습니다. 단백질은 근육 생성 및 유지, 면역력 강화 등의 필수적인 영양소입니다. 지방 함량 증가. 오뎅은 떡보다 지방 함량이 높아 떡볶이에 오뎅을 추가하면 지방 섭취량이 늘어날 수 있습니다. 특히 튀긴 오뎅의 경우 지방 함량이 더욱 높습니다. 나트륨 함량 증가. 오뎅 역시 나트륨 함량이 높은 식품입니다. 떡볶이, 국물과 함께 오뎅을 섭취하면 나트륨 섭취량이 더욱 증가할 수 있습니다. 칼로리 증가. 오뎅 추가로 인해 전체적인 칼로리가 증가합니다. 건강 효과. 영양 균형 개선. 떡볶이에 부족한 단백질을 오뎅으로 보충하여 영양 균형을 어느 정도 개선할 수 있습니다. 포만감 증가. 단백질과 지방 함량이 증가하면서 포만감을 높여 과식을 방지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 건강에 주의해야 할 점. 나트륨 과다 섭취. 떡볶이와 오뎅 모두 나트륨 함량이 높아 함께 섭취 시 나트륨 과다 섭취의 위험이 더욱 커집니다. 나트륨 과다 섭취는 고혈압, 심혈관 질환 등의 위험을 높일 수 있습니다. 칼로리 과다 섭취. 오뎅 추가로 칼로리가 증가하므로 섭취량을 조절하지 않으면 체중 증가의 원인이 될 수 있습니다. 튀긴 오뎅 주의. 튀긴 오뎅은 지방 함량이 높으므로 건강을 생각한다면 튀기지 않은 오뎅을 선택하는 것이 좋습니다. 더 건강하게 즐기는 방법. 오뎅 종류 선택. 튀긴 오뎅보다는 굽거나 찐 오뎅 혹은 저나트륨 오뎅을 선택합니다. 오뎅량 조절. 오뎅 섭취량을 적절히 조절하여 나트륨과 지방 섭취를 줄입니다. 야채 추가. 떡볶이에 양배추, 양파, 파 등 야채를 듬뿍 넣어 영양 균형을 맞추고 식이섬유 섭취를 늘립니다. 국물 섭취 줄이기. 떡볶이 국물은 나트륨 함량이 매우 높으므로 국물 섭취를 최소화합니다. 결론. 떡볶이와 오뎅을 함께 먹으면 맛과 포만감을 높일 수 있고 떡볶이에 부족한 단백질을 보충하는 효과도 있습니다.
하지만 나트륨과 칼로리, 섭취량이 증가할 수 있으므로 섭취량과 오뎅 종류를 조절하고 야채를 곁들여 먹는 등 건강하게 즐기려는 노력이 필요합니다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움이 되시길 바랍니다. Today, I will tell you in detail about the nutritional value and health benefits of tteokbokki. Tteokbokki is a representative street food that Koreans enjoy, and it is popular for its spicy and sweet taste, but in terms of nutritional value, it has the following characteristics and health benefits. Nutritional value. The main ingredient of tteokbokki is tteok, and tteok has a high carbohydrate content and a low content of protein, fat, vitamins, and minerals. The general nutritional value of tteokbokki for one serving 200 grams is as follows. Calories, 295 kilocalories. Carbohydrates, 56.2 grams. Protein, 7.3 grams. Fat, 4.7 grams. Advantages. Carbohydrates. You can consume carbohydrates, which are a source of energy. Dietary fiber. Some tteokbokki contain dietary fiber, which is said to help with skin beauty. Disadvantages. High calorie, high carbohydrate. It has high calorie and carbohydrate content, so if you consume too much, it can cause weight gain. High sodium. It has very high sodium content, so if you need to reduce your sodium intake, you should be careful about consumption. It is said that the sodium content of the tteokbokki set menu is more than twice the daily target intake. Nutrient imbalance. It has low nutrient content such as protein, fat, vitamins, and minerals compared to carbohydrates, so it can cause nutritional imbalance. If you eat tteokbokki with oden. Eating tteokbokki with oden makes the taste richer and more enjoyable, but in terms of nutritional value, you can consider the following changes and health effects. Nutrients of oden. Oden is a fish cake made by grinding fish meat, and it can supplement the nutrients that tteokbokki lacks. The general nutritional value of 100 grams of oden is as follows. Calories, 145 kilocalories. Carbohydrates, 13.1 grams. Protein, 12.4 grams. Fat, 5.8 grams. Changes when eating tteokbokki and oden together. Increased protein content. Oden has a higher protein content than tteok, so eating it with tteokbokki can increase protein intake. Protein is an essential nutrient for muscle building and maintenance, strengthening immunity, etc. Increased fat content. Oden has a higher fat content than tteok, so adding oden to tteokbokki can increase fat intake. Fried oden has even higher fat content. Increased sodium content. Oden is also a food with a high sodium content. Eating oden with tteokbokki soup can further increase sodium intake. Increased calories. The addition of oden increases overall calories. Health benefits. Improved nutritional balance. You can improve nutritional balance to some extent by supplementing the protein lacking in tteokbokki with oden. Increased satiety. As the protein and fat content increases, it increases satiety, which can help prevent overeating. Health precautions. Excessive sodium intake. Both tteokbokki and oden have high sodium content, so when eaten together, the risk of excessive sodium intake increases. Excessive sodium intake can increase the risk of high blood pressure, cardiovascular disease, etc. Excessive calorie intake. As the calories increase with the addition of oden, if you do not control your intake, it can cause weight gain. Caution with fried oden. Fried oden has high fat content, so if you are concerned about your health, it is better to choose non-fried oden. How to enjoy it more healthily. Choose the type of oden.
Choose grilled or steamed oden or low-sodium oden rather than fried oden. Adjust the amount of oden. Reduce sodium and fat intake by adjusting the amount of oden intake appropriately. Add vegetables. Add plenty of vegetables such as cabbage, onion, and green onion to tteokbokki to balance nutrition and increase dietary fiber intake. Reduce soup intake. Tteokbokki soup has a very high sodium content, so minimize soup intake. Conclusion. Eating tteokbokki and oden together can increase taste and satiety, and also have the effect of supplementing protein that is lacking in tteokbokki. However, since sodium and calorie intake can increase, it is necessary to adjust the amount and type of oden intake, and make an effort to enjoy it healthily by eating it with vegetables. Thank you very much for watching until the end.